Good evening, everyone. Sat Shri Akal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. Dr.Gagandeep Kaur Gulati this side from Weaving Dreams. Friends, as you all are aware that we have started with a lecture series, 5-day lecture series, wherein we invite various panelists and we discuss with them on various themes. This is the third day today of the 5-day lecture series where we would be discussing with them on stage fear. What is stage fear? Why do we have stage fear? What are the things that can help us to remove the stage fear? So this is what we would be talking to them all today, because we all know that it's very important, it's mandatory for all of us. We just cannot live without being there or interacting with the audience. ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਈ ਆਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਬਾਈ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ that I exist, by telling the other person that I am there, I know this, I can show this to you. Therefore, when it has become mandatory that we have to talk to so many people, it's also important we do not have the fear of talking to them. We are not scared of talking to them. So how can we remove this stage fear? This is why we have amongst us 3 very senior panelists, very intellectual people from whom we would be learning how to be very confident, how to be very self-aware, how to talk to the other people, how to talk to the audience. So today we have invited with us Madam Jaspreet Kaur. She is the Vice Principal of BBIS, Dwarka, New Delhi. Dr. Inderjeet Kaur Director, Sarthak, Rangmanch from Patiala, and Dr. Maninder Kaur, she is the Director. Good evening, Pat. Dr. Maninder Kaur Director, GNIM College in New Delhi. So today we have the panelists from 3 different fields. The purpose of my choosing these people from different fields was that one is a principal in a school who is catering to the children as small as 3.5, 4 years till 12th class. Then another one is handling or managing theatre people. She is directing theatre people. And another one who is the director in a college and she's dealing with the senior youth, higher education. So we would be asking them what problems are the students facing in their particular fields and what steps are they taking to help them to overcome those problems that they are facing. Okay? So today we would be talking to them. I'll be inviting them one by one. First of all, I would be inviting Madam Jaspreet. Madam Jaspreet, Sat Shri Akal ji, good evening. You're welcome to the show. Sat Shri Akal ji, thank you so much. Thank you for coming. Madam, you are dealing with the school children, right? From, I think, nursery class till 12th class. That's right. Yeah, so as you're aware, we'll be talking about stage fear today. So we'll be talking to you कि छोटे बच्चों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ problems ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ help ਕਰਦੇ ਹੋ overcome ਕਰਨ ਨੂੰ. Then we have Dr. Maninder Kaur with us. Maninder ma'am, Sat Shri Akal ji, good evening. Sat Shri Akal, good evening ji. Nice to Maninder see you ma'am. all. Same here. So you are welcome, ma'am. So you are dealing with the youth, higher education. So I'm really sure that you must be having those students who must be having different set of problems than with the school children. क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂ and then we'll be talking to Maninder ma'am. We'll like to know more about her, and then we'll be having a question answer now. Sure. As you've already told everyone, myself Jaspreet Kaur, and I'm heading as a vice principal, as a mentor, as a learner, I would say, in the Bal Bhavan International School, which is a senior secondary school. And we are dealing with the children from the toddlers to the adolescents, the young adults. And no doubt being in the school fraternity in this profession,
it is really a very, very tough job, I must say, because right from the small children, the kindergartners, wherein you have to start the grooming, you have to start with the correct path for them. And then going to the young adults, as you rightly said, initially you don't have any apprehension. You are just given the opportunity, you're asked to speak, and the children speak so lovely. But then the moment they start growing, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੂਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕੇ ਟੋਟਲੀ ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਟਸ ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਇਨੋਸੈਂਟ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮਨਿੰਦਰ ਮੈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਔਨ ਦਿਸ नहीं, thank you, Gagandeep and Jaspreet ma'am. I was just listening to your talks, and my apprehensions will be ki you said that from toddlers to 12th you are handling. You are basically then handling till 12th, and after 12th you are offering me those students. Anyhow, introducing myself, I am Dr. Maninder Kaur, and I am heading as director of Guru Nanak Institute of Management, and we have been running this institute since past 2 decades. And we're running postgraduate diploma in business management, and we are running BCom and MCA program from Guru Gobind Singh Indraprastha University. Postgraduate diploma in business management is a program which is approved by AICTE, and the only benefit of that program is instead of having MBA is that we can amend the syllabi, we can meld, and we can just mold the syllabus of the students as per what is the market requirement. So keeping in mind that if they are more liking to be what they are requiring, I mean, if the industries are asking for a communication skill, if they're asking for more of the people with the more of the personality development, then we are inculcating those facts into the students, trying to inculcate in them, because we are finding it very difficult. What are they are being taught in the school till 12th, to mold them in the higher education becomes difficult for us. ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਉਸ ਮੋਲਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਿਕਮਸ ਅ ਟਫਰ ਫॉर ਅਸ so but in our institute we make it a point, we are my faculty, I have a very esteemed faculty, and they are into research and they are into quite actively working for the students only. Day one, through the induction program, we make their clubs, we divide them into societies, make them responsible for deciding and developing the programs where they will be inculcated to more of the personality development and grooming programs. So we make it as a very important phase, like we fix it 2 hours in a week we will dedicate to them. There is a newspaper being introduced by IP University also, whereby a group discussion is being conducted. There's no assessment for that, but we had made it compulsory that students make it a point, be into GD, arguing, being into debate, giving an extempore topic, talking on them. So just to take out that fear out of them is the thing which we are following at our institute. Gagandeep, that is the main motto which we are doing. That's the benefit of PGD, postgraduate diploma in business management. Yeah. Jaspreet ma'am, I would like to ask you ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ the moment ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ when I had my lecture, there was a girl who used to do very good mimicry. ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ we used to take it in a healthy manner, nothing wrong. So the moment we invited her on the stage one day, she was totally blank. Why is that so? Ki before coming on the stage, we know everything.
Many times students, I'm talking about students, but the moment you invite in on the stage, oh, बिल्कुल blank हो जाते हैं. Why does this happen? See, the main reason for this is the nervousness and the confidence in ourselves. I'll take a very simple example, and we have all heard a story of the elephant and the rope. Elephant is a huge animal, is one of the strongest, and can, like with its trunk, can pick up anything, like can even destroy, uproot the trees also. But the moment you tie its one leg with the rope, then it will not move. It is not required that you have to bring a huge cage for the elephant or something different for him. Now, why is it so? Because when it was small, from that time ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਪ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੈਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ नहीं मूव कर सकता, मैं हुन बंद गया, मैं हुन नहीं हिल सकता. वो चाहे तो 1 मिनट नहीं लगेगा कि वो अपने रोप नु आराम नाल तोड़ के निकल सकता है, जा सकता है, कुछ भी कर सकता है. इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बट देन द माइंडसेट इज देयर. ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅਡਲਟਸ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ immediately, like, because it hurts our self respect, so we make the child stop then and there only. So I think that is very very wrong. ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈਏ ਔਰ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀडम ਦਈਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. We have to make the child optimistic. So I think that is very very important. Now, first time when you do a particular thing, it is 100% sure that you will not be able to do it very correctly and there would be errors. Similarly, the child has to do practice. Now, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਮਿਮਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਹਰਸਲਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. The moment they reach the stage and there is a rapturous, like, the applaud from the audience, suddenly the child goes blank. So it is only because of lack of practice. I think if the child is given enough practice, that is the reason even when we have debates, declamations in the school and the children are going for the inter-school competition, we ensure we take a lot of practice, not only in front of the teachers, we make them practice in front of the class also, and we ask them to practice it in front of the mirror. The more the child will practice, the more confidence it will get. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਚਪਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਮਸ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦ ਚਾਈਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ. That is what I feel. So practice and then presentation, how it will go. Yeah, Neja Dabas is mentioning practice makes one perfect. Then Monica Rana is mentioning, yes, ma'am, it actually happens with the students. Yes, it does happen with us all. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੋਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ. Practice makes a man. Yeah, totally correct. So Maninder ma'am, if I ask you this question, ਜਿਵੇਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ is it so that we always, and what I tell Poonam Singh is writing, optimism and motivation, little rewards to encourage conveying. Yes, छोटे we'll come to this point again later after some time. Rewards बहुत जरूरी है, incentives बच्चों ਨੂੰ देने बहुत जरूरी ਹੁੰਦੇ ਆ. So Maninder ma'am, does it happen with you also कि the way I tell my students कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਲਿਸਨ ਟੂ yourself, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲਿਸਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ. I even till now, after this session, I'm actually going to go back to the complete session and watch ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ. So this is what you tell your students also, and do they do that? ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ. Very true. Very truly said. Yes, देखो students, phobia ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, phobia is not only in the students, it is even in the adults.
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਓ ਹੁਣ ਗੋਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ. I will share a short story with you, and I think I will make my point quite clear with it. There was a chap who had been a political, and he was being selected as a very renowned position in one of the what you call as a political party. So, but he was very hesitant to speak. अब करे क्या, मतलब he was very hesitant to speak. जिद्दे ही खड़े होना ते ओदा मतलब पसीने छुटने शुरू हो जाए. The symptoms you have told कि भी लत्तां कंबनियां शुरू हो जान और उन्होंने ऐसा लग रहा है कि भी मैं भूल गया सब कुछ. The moment he used to come and he used to forget it, seeing to the audience. Then he asked and consulted somebody that I cannot leave this powerful position and I must learn how to speak basically. Now tell me, what should I do? So he got very much confused. He tried many things. He even stood before the mirror, as you said, but nothing could dwell up finally. Then he asked, then we consulted his friend, said, do one thing. You place all gamlas on your terrace and start speaking in front of the plants. So he said that that's a good idea. So what he did was he bought 50 of them. और भाई जितने भी मैं जाऊंगा किधर भी जहाँ पे भी बोलूंगा वहाँ 50+ स्टूडेंट्स तो होंगे या 50+ गैदरिंग तो होगी. So he started doing practice. One day he did one practice, then second, 3, 4, so and so 15 days crossed. 15 days after he got very confidence. No, that confidence is always called a fake confidence. So he developed that confidence out in saying, yes, now I can speak. He exactly went to the stage and he saw 100 of people sitting there. Now what happened? He just greeted everybody over there. And the sentence he said over there was, आज मुझे समझ आया है, गमले गमले होते हैं और लोग लोग होते हैं. And he just came out. So this is something which is not God gifted, but yes, can be learned. And the only thing is that we don't have to overcome our fear. It is we have to manage our fear. So this is very important. मैं हूं इत्थे एक गुरबाणी दी मैनू तुक याद आ रही है. If you will permit me, I will just say that. डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चुका देखिए भरपूर, which means that I was scared to death when I thought that he was so far away. But my fear was removed when I saw that he is pervading everywhere and near me. So what happens basically? कि जब सानू ये पता चल जाता है that, as you said in your thing, कि जब तानू ये पता चल जाएगा nothing is going to happen to you. Why are you afraid of that? You're talking to your parents, you're talking to your friends. If nothing is happening to you over there, why can't you stand on a stage and can speak? This fear, because जिस तरह तुसी हुने किता कि इंद्रजीत मैम भी join करेंगे, she is from Rangmanch. That is a stage. This is also a stage. What is a stage? Stage is basically a place where you can sink down in the ocean of fear, number one, or you can overcome the rapid of fears to kanayak down the river of words. कश्ती है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ words ਦੀ, या तो flow ਚ ਆਏਗੀ या तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ fear और डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੋਗੇ. So decision has to be made by you. How you are able to do that fright, that anxiety, that fear which is persisting on the people, yes, have to be dealt with. And whenever we are talking to our students in our college, through GDs, through personality developments, first thing is to make them extrovert, to turn them into how to speak, stand. Exactly. Discuss. This is what we can see. We have a comment here. Monica Sharma ji is mentioning few motivational words can uplift the confidence. What you are saying, जब से GD करते हैं कि mock GDs या personality development, तो थोड़ा classes उन्होंने थोड़ा से motivate ही कर देनी है. Now we have Inderjeet ma'am with us. Dr. Inderjeet Kaur ji is with us. Sat Shri Akal ma'am. You're welcome to the show. सत श्री अकाल मैम. सॉरी मैं लेट ज्वाइन कर सकी, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई सी. हाँ जी मैम. मैम आज ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਜੋ ਫੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਤੋਂ ਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸਟੇਜ ਫੀਅਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਨੈਟ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. एक्चुअली जिन्ना असी मतलब मेरी जनरेशन क्योंकि मैनू बहुता कंप्यूटर का पता नहीं, जिन्ना मैं टैक्नोलॉजी तो डरदी सी, अज मेरे नाल उही होया. हालांकि कदे इदां नहीं होया.
ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਰਥਕ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ। ਤੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, Gudita ji is there, welcome Inderjeet ma'am, Lakha Leri ji, the very famous theatre artist and Punjabi cinema artist is here, welcome Dr. Inderjeet Kaur Gulati ji. So ma'am ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, we talk about ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ therefore I thought ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਥ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਏਜ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ MA ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ PhD ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੇ, ਈਵਨ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਅਡਲਟ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਥਕ ਰੰਗਮੰਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਆਡੀਅੰਸ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ, 1 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਨ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੈ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹੀ ਐਕਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਊਨ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਹੋ, ਆ ਤੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕਦਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, 2 ਡਾਇਲੋਗ ਬੁਲਵਾ ਲਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ LKG 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਾਤਾ, LKG ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ।
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀਨ ਦੇ ਦਈਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟ ਕਰੋ। ਪੇਂਟ ਕੋਈ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਬਣਾਓ, 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਤਾਂ 5-10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਣਾਓ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, NST ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਿਟਨ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹੌਲੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35-40 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 58 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਅਬਵ ਵੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਮੇ ਵੀ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜੇ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜੇ, ਕੁਛ ਆ ਜੇ, ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, TV ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੌਰੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੀਏਟਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੁੜ ਜਾਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਵਾਸ ਆਲਸੋ, ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੈਕਡ ਆਊਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯੂ ਆਲਸੋ ਫੀਲ that students have that much of patience nowadays, like sitting and watching the other people doing, and you just tell them kuch din sirf dekhoge, we will not give you a chance, because from your school we have a very famous artist Maithili Thakur, because yesterday also we were watching her on TV. She's from your school. So what do you think, students are really motivated to an extent that they become so popular? See, I feel as ma'am said, patience बहुत important होता है जी।
पेशेंस से जरूरी है बच्चों ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ right from the beginning. Now ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਟੌਡਲਰਸ ਦੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ everyone should be a part of this 100% participation should be there then from that we tell the parents कि हाँ बच्चे को थोड़ा सा इसमें improvise करवाना है and then accordingly like we then shortlist the kids but first step we want every child to come to the stage and speak because ultimately this is the basic platform wherein the child will learn will remove that fear and we have to develop that optimism right from the beginning in them so कोशिश यही रहती है कि सारे ਨੂੰ अपॉर्चुनिटी मिले फिर naturally और अगर competition है तो फिर कुछ बच्चे ही आगे जाएंगे but first step is always to give them the opportunity sometimes it happens कि कुछ बच्चों ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਮੈਂਟਰਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ हम इस चीज में हमारा नहीं हो पा रहा है next time we will be doing it in this way then they try and groom them so grooming then takes place and developing the positive attitude in a child is very very important I feel right at the school level because in case if they develop this कि नहीं जी मैं तो नहीं कर सकती मैं नहीं कर सकता तो वो that is the only step wherein everything will go off वो mindset हो जाएगा then however hard you may try then it will be very difficult for us so that is the reason like we try out कि everyone should get ਹੁਣ जिस तरह मैम कह रहे सी जो भी आगे आएगा उसमें दो चीजें ते हैं लोगों ने गल करनी है people will speak about you whether you are doing right then also they'll speak about you if you're doing wrong then also they'll be speaking about you so take it positively just chill that is what we tell them कोई बात नहीं बेटा सामने आप ये समझो कि आपके सामने you are the only best I still remember when I was a child in class 4 I competed with students of class 12 and even graduation level students and I stood first in the competition इतना गुरु नानक देव जी बारे वो ऐसे competition सी ते उधे मतलब पहली बार मैं stage पे गई मैं बहुत ज़्यादा डर रही सी but मेरे पापा ने मेरे को एक चीज सिखाई सी कि बेटा तोड़े सामने जो है ना उन्होंने कुछ नहीं आंदा बस तेनू ही सारा कुछ बिल्कुल राइट बिल्कुल चली जा देखना उन्होंने तो कुछ आंदा नहीं होएगा तो अच्छा बोल के आ जाएगी तो आगे जीत जाएगी की चीज हुई ਤੇ ਉਹ ਡੇ ਸੀ ਕਲਾਸ 4 ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ व्हाट टेलिंग माय चिल्ड्रन आल्सो कि बेटा समझो आपने जो प्रिपेयर किया ना दैट इज द बेस्ट थिंग बी पॉजिटिव we need not fear anything don't get negative the moment that negativity will crop in your mind then automatically your morale will go down and you will not be able to speak and this is the way we try to boost up their morale Dr. Maninder ਜੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ they want to learn theatre Jaspreet ma'am, so they are willing to wait for maybe 1 month or 2 months से मैम ने जिਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ right from the very beginning ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨਿੰਦਰ ਮੈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਚੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦ ਬੈਗਰਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ this is that situation which Jaspreet ma'am is sending us the people out down to us so this is good the only part is jo Jaspreet ma'am prepare ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ and we have to outcast it goes like that and I was very much impressed by Inderjeet ma'am's views also मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇ views ਦੇ ਵਿੱਚ Jaspreet ma'am ਨੇ ਜੋ finally positive attitude ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ positive attitude is something if we understand will lead you a people and help them and try to make them an improvement in them if you have a positive attitude
If you have a negative attitude, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ personal life ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ professional life ਨੂੰ ਵੀ shackle ਕਰ ਦੇਗੀ. That is very important. Now, as far as मैं पीछे कुछ research, I was just studying up and I just came across that was also that approximately 75% of the people in the world are stage fright. They have the anxiety of the stage. This is very important. What does 75% means? 238 million people. So 238 million people, they are not only afraid of other things also, but they are afraid, maximum of the people are afraid of the stage fright. People are afraid of darkness, height, water, cockroach or something else. But among them, the research says that 75% are the people who are basically just worrying about the stage fright. Continuing with that, what we try to teach them, our students, are basically that जिस तरह मैडम गगन जी ने भी पहला दिया कि what should they do? Ma'am, if you allow me, can I just touch few of the points over here also? Please. Yeah, like they should, whenever they should enter a room much earlier and not in a hurry, number one. Secondly, they should try to concentrate of involving the audience with them, which is very important. You see what happens whenever you are talking to your parents or whenever you're trying to talk to your friends, you tend to develop a belongingness with them, so that you think that what all you are thinking in your mind should reach to them. Thinking that you have to develop a sense that of belongingness with them, you have to make them understand that you are there for them. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ knowledge ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ. How you are delivering, you should not be worried about it. The people are not worried about the content. They are not worried about what you are saying. They will be worried about when they will move out of this webinar and they will collect the things and they will then try to understand what exactly they have got from this webinar. So this is very important. People what happens is they go over there, they take papers in their hands, then what happens, they shuffle with the papers and they forget what is where. So this is something which is very important, is that they should do something, practice, so that even if they fumble somewhere, they can just catch up with the flow that is there. They can go in front of the mirror, they can check how do they look, because the ma'am just appearance, जिस Inderjeet ma'am ने stage te कहंदे ने, so appearance matters a lot. Now here is another story which I can share my experience. What happened in my school time was there was a girl who was very extrovert, very good at speaking, very good at debate. On Teachers' Day, she was made the principal of the school. You must have understood that it is an intimation which is been done. She was to imitate that out, and for that imitation, she wore the sari. कि मैं बिल्कुल अपने principal की तरह लगूं. What happens is at the time she came down on the stage for saying something, maybe the recess time or say something, she was to address the gathering, she just have a fear of what will happen to my sari. How is my palla looking? How is my sari going? So this is something very important for wearing. You should be comfortable with them. You should be comfortable. You should understand how you can carry them. That is very important. Do not hold notes with them. Take a deep breath slowly for several minutes. And then if the problem is there, go to the washroom and check it out that whether your voice is accurate or not. Obviously, some people also keep, just ma'am was telling, Gagan was saying that some people keep water or a tea or say something to eat also, soothing for their throat. That is good enough, but should not be a constant feature, at least when they are speaking. So that is very important. We have to replace negative attitude towards the positiveness. This is very important. And eyes should be the expressive part. Like you must have an eye contact with them. Friendly attitude. Now what happens basically? We have to put ourselves in their shoes. We have to understand, we have to think that about what are they hoping to get out from my presentation. I am all full, I can't speak, it's not going to happen, it's not my cup of tea, then you can't do anything. So what is important is your language is a second part which will come. The takeaways of the webinar, they are listening to your content, not judging you,
or your orating skills. So this is important. What are you delivering? What are you trying to tell them? The connectivity, the belongingness is the part which you have to very importantly take care of that. So the effective way to feel is to have a relationship with them. You can greet them with a smile. You can talk with the audience before the start of the presentation. You can feel this is not you're doing for them, but this you are doing for yourself. To making yourself comfortable in that very environment. Because जब तुसी उन्हां दे नाल गल करोगे, ग्रीट करोगे, तो अपने आप तुहानू ओ तुहाडी जिहड़ी जिस तरह टेंशन है वो बिल्कुल लोअर डाउन हो जाएगी. जैसे इंद्रजीत मैम इज फ्रॉम द स्टेज, शी सेज कि भी मैनू बहुत ज्यादा लगदा है और मैं मतलब लग रहा सी कि मैं आईटी दे डिपार्टमेंट दे करके आई डोंट नो वेदर आई विल बी हियर इन द इंटरनेट डिपार्टमेंट और नॉट, एंड द शो मस्ट गो ऑन. वेरी करेक्ट. So show is obviously will never stop hers also and Gagan ma'am's also. But only point over here is that the main thing is you have to enjoy there. If you are sitting in tension, then you cannot do it. You have to feel that from your heart, like dil ki baat. So it has to come from inside. No, there you are there to present the subject, talk about it. You are not there to teach them. So when in a presentation is going on, we have to just talk and not the presentation of the subject. So that is very important. Yes, we have to talk, and Dr. Inderjeet, I will like to ask you not only talk but in a natural manner, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ perfection ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ I have to give my excellent performance. परफेक्ट होवा कि नहीं होवा ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਹਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਮੈਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ. ਮੈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਹਟ ਟਾਈਪ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਉਸ ਸਪੀਚ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਐਗਜ਼ਾਈਟੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ. ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ 6:30 ਵਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਮਿੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿਊਮ ਮੇਕਅਪ ਪਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਨਾਟਕ ਲਈ, ਭੰਗੜੇ ਲਈ, ਗਿੱਧੇ ਲਈ, ਡਿਬੇਟ ਲਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣਗੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਜੇ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਟਕ ਦੀ. ਨਾਟਕ ਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਰਟਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਫਿਰ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿਓ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਮ, ਥੀਏਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ.
ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ એનર્ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਲੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੈਰ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਬੋਲਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੈਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਮੈਚਿਓਰ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਅנס ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਪੂਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਸ ਨਾਲ, ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਸ, ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਲਾਫਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਫਟਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇ ਆਡੀਅנס ਹੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੂਟ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਡੋਲ ਨਾ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। Some comment आ रही है, मनिंदर सिद्धू जी लिख रहे, it's always a pleasure to listen to Inderjeet मैम thoughts। ਤੁਹਾਡੇ स्टूडेंट्स भी काफी जुड़े हुए हैगे, मेरे ख्याल जिन्होंने ने कमेंट आए ਸੀਗੇ कि it's always nice to learn from you। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। that means you are preparing the person on the stage to be prepared for hooting, for shouting, for yelling। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ enactment ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। So do you also have to do this in your school? You have to prepare your children। हाँ, ये हो सकता है कि इन्हें हाई लेवल पे ना हो, क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशनल्स नहीं होंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि तो फिर नहीं मैडम, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 7th 8th 'ਚ ਹੋਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਗਿੱਧਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਦਾ। ਮੈਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਫ ਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਿੱਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿੱਧੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਗੜਵੀ ਤੇ ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੜਵੀ ਤੇ ਕੌਲੀ ਚੱਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਕੌਲੀ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੜਵੀ, ਆਡੀਅנס ਜਾ ਵੱਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਹਰਸਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਰਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੀ ਆਡੀਅנס ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਮ, ਗਿੱਧਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਿੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਟਮਸ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ 10 ਆਈਟਮਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਸਟੀਵਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਜਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਵਿਦ ਕਾਸਟਿਊਮ, ਵਿਦ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਅਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। Jaspreet ma'am, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ? This happens in your school also? Dress rehearsal, I agree,
but how do you motivate them? Matlab, you provide them the same kind of environment or the atmosphere so that they get used to it. क्या किमें करते हैं क्या? I think we'll converse in Hindi and English also. Comments आ रहे हैं कि totally Punjabi नहीं कहीं understand कर हिंदी में कैसी जे गल कर. Okay, हिंदी बोल सकते हो. हिंदी पर मेरी हिंदी ਤੁਹਾਡੇ वाली हिंदी नहीं होएगी. नहीं मैम असि सारे पंजाब में थोड़ा बहुत पंजाबी का तड़का लगा होगा. थोड़ा बहुत पंजाबी का तड़का होगा. बिकॉज मैं बेसिकली मालवे की हूँ, पटियाला और संगरूर डिस्ट्रिक्ट में मेरे मायके है और पटियाला में मैं यूनिवर्सिटी में रहती हूँ. तो मेरा वो जो एक्सेंट है पंजाबी और हिंदी वाला मिक्स, वो आप एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं बोल लूंगी. Jaspreet ma'am, coming to you. Hanji, as rightly said, that confidence has to be given to the children, and right from the beginning, as I've already said, the same thing. So that is the reason what we do is we at school level we have different competitions. Like we have the inter-class competition also. Then we have inter-house competition also, and we try to groom the children during the in-house competitions. And in these competitions, we know this is at the school level, so we try and give opportunity to every child. So first level we keep it open for all. So it becomes like it, and we request the parents also कि कोई problem नहीं, आप कैसे भी करवाइए, लेकिन you help the child, you motivate the child, because I still agree that motivation plays a very, very important role in child's life, as well as if you talk about as adults, it plays a very important role to us also at this level. So appreciation and motivation is required for this. So we try and motivate them. And now when we motivate them, we see their n number of symptoms start coming up, like the nervousness, stress, as we have already discussed, that it would be there. The child will not be able to perform immediately and the first time you give him the opportunity. So what, as mentors at the school level, what we have to do is we have to groom the child in such a way that you have to first relax the child कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अगर नहीं भी गलती सबसे होती है, to err is human, अगर गलती हो भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बढ़ो आगे, कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, no one will be saying anything to you, it is at the school level. Then try and inculcate that you have to believe in yourself, that optimism, ये बहुत important है, and this we keep on trying this. My teachers are watching this show and they know that we keep on motivating the children, believe in yourself and you will be able to do. And that is the reason right now the lockdown period which is going on, but still we are having all the competitions online. And even like 2 days back we had the online Rakhi making competition, Sanskrit shloka recitation competition, wherein we allowed all the children to participate, and we are giving the certificates to each and everyone just to boost up their morale because they took that initiative. So that first step, we have a journey of 1,000 miles begins with a single step. So first step, we as elders have to guide. Whatever we couldn't get, we have to give it to our children. So I feel that is very, very important. So at school level, ma'am, we try and motivate all the children and try to teach them that believe in yourself, be optimistic, irrespective of whatever may be, you have to take up all the things positively. And if that is there in his mind, then I think there will be no looking back. So that platform has to be given. Yeah. So you are, as you are saying, you are trying to provide them the platform in every single field. It can be shloka reciting, because stage is everything. You know, it's not only, as I said earlier, it's not only debating. It's theater, it's acting, it's bhajan singing, it's shabad singing. जो मैम ने किया, गिद्दा भी है, पंगड़ा भी है, everything happens on this stage. उसी context which I would like to add now that, and moreover जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हो, as a motivation, ਸਾਨੂੰ certificates देने बच्चों ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ possession ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ you know, especially when they grow up, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ special ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. I would like to share with you all that we are very soon, like rather we have announced today that we are coming up with a photography competition which is online. मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, I'll just share the poster with you ਕਿ ਤੁਸੀਂ photographs click ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ photographers ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ. There are various themes.
and there is no registration fees for this, and you can send at the most 4 pictures. ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ choose ਕਰਾਂਗੇ, we have a panel, we would be choosing and we would be giving certificates ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਟਿਪਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ, so that more people can learn from them. Like this is what we think that as you know ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, so this is our bit for the society. Maninder ma'am, tell me one thing ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ what do you think ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 3 points from your side, what should we have in mind apart from having a positive attitude? What more 3 important things you think are very important before going on the stage? ਫਿਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। Yeah, please. The strategies we should be very clear before we are planning to go to the stage. Number 1 is, if suppose say extempore topic has been given to us, then the student or any, because I will talk about the adults also, because this fear I have seen is not only in the students but also in the adults. So before that share kara I have seen that in our scenario also, whenever we talk to seniors to come down up to the rostrum and just give something or deliver something, they have a sort of hesitation. So that hesitation is not there in when they are talking to the students, but that hesitation is there when we are talking them on the stage. So where all students and other faculty members are also there. So the first thing over there is that even if we do not like the topic, the first thing which should be in the mind should be that we should develop an interest in it. That none of the topic is what you call as a bypass topic. Every topic is good and we can prepare. We are a teacher as a faculty, because being a director, I will just, my faculty members are also on the line. They are also listening to you, to me, everybody in the panel. So this is very important. Irrespective usko topic easy diya, mere ko GT ke liye aisa diya, no, nothing like that. Every topic is a topic. So it is a game of basically fight or fright. So either you flight away or you fight with it. So this is very important. I am the person who always encourage to fight. Number 2 is very important, that you should be well prepared. You should be very well prepared about it, that exactly what the topic is. Practice is something which you have to do. And third point which I will just put from my side is that you should anticipate, organize and memorize as much as you can. But if you don't memorize anything, no worries. Put a piece of paper along with you as an uphand. Kuch gadbad hoti hai, just assess it up. But nobody is going to question you, why did you look into that paper? But be prominent and just practice. That is very important. And other points like reach the hour early, close your eyes, take a deep breath. So there are few points. These were the 3 of the takeaways which I will give from the webinar. And something which is very important over there. Can I take 1 minute more, please, if you don't mind, Gagan ma'am? Yeah, performance basically. Yeah, performance anxiety and what you call as a stage fear is perfectly normal. So I think everybody should take it that it is everywhere in everyone. If tomorrow we are being told to stand and speak somewhere, we might have a mite of fear. Maybe Inderjeet ma'am, Gagan ji, Jaspreet ji, everybody will have a little of fear. That fear is always there, and that is a normal case. Yeah, but we can manage it. So that thought should be there in our head, that our destiny, because every game is in mind. So whatever we're doing is definitely there. Do not fight your stage fear. I will just work with it, and you will surely rock your presentations. Don't let the pressure cooker. Don't let the pressure cooker give the whistles. If it is giving the whistles, you must understand that the butterflies in your stomach must be astounding. And remember, best way to improve in anything is just practice. Emotions are energy in motions emerging from heart.
So that Exactly. portion of Like energy. Inderjeet ma'am, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੀ ਕਹੋਗੇ practice see 3 points from you, Yes, and then I we agree, come ma'am. to the final conclusion to Jaspreet ma'am. 3 points from you. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੀ ਪੰਕਚੁਅਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਬਿਲकुल नहीं मैम। हाँ जी, 3 पॉइंट्स। हाँ जी मैम, मनिंदर मैम ने बहुत अच्छे विचार दिए, उन्होंने बोला जो बोला उनके साथ मैं सहमत हूँ। एक्चुअली थिएटर में क्या होता है मैम, जब आप कर्टन खुल गया तब एक्टर और ऑडियंस रहेगी, डायरेक्टर पीछे चला गया। थिएटर में नहीं, सभी आइटम्स में, इवन डांस, एनी आइटम, कोई भी आइटम हो सकती है। अब आर्टिस्ट को, मैं यहाँ पर सभी आर्टिस्टों की बात कर रही हूँ, अकेले थिएटर की बात नहीं कर रही। सभी आर्टिस्ट को अपनी जो को आर्टिस्ट हैं, को एक्टर हैं, उनके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हुआ क्या, अब यही एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं अब स्टेज पे ही हूँ आपके साथ, अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी या गुलाटी मैम की बात नहीं सुनूंगी, जसप्रीत मैम की बात नहीं सुनूंगी, तो मैं अपनी बात को इंटरलिंक नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए ऑन स्टेज आपका जो दिमाग है स्टेज पर ही होना चाहिए, किसी और जगह पर नहीं होना चाहिए। पूरी कंसंट्रेशन आपकी स्टेज पर होनी चाहिए। अगर स्टेज पर होगी तो एक्टर की एक्टिंग पे, डांस पे, जो भी वो कर रहा है उस पर होगी ही होगी। ऑडियंस में कोई भी रिस्पॉन्स आए उसको एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप रिहर्सल्स बहुत करोगे। सबसे पहली बात यह है कि जब आप स्टेज पे जाते हो, कोई भी आइटम के लिए जाते हो, तो आपकी बहुत सारी रिहर्सल्स होती है। थिएटर और डांस और भंगड़ा की मेरे ख्याल सबसे ज्यादा रिहर्सल्स होती है, बिकॉज वो बहुत लंबा, प्ले भी यूथ फेस्टिवल में 25 मिनट का होता है, गिद्दा फोक डांस कोई भी हो 12 मिनट का होता है, और भंगड़ा भी 12 मिनट का होता है। उसके लिए आपके बहुत रिहर्सल्स हो जाती हैं, कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप भूल जाओ। अगर आप भूल भी गए, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए, आप लाइव कर रहे हो ना, रीटेक तो नहीं है ना। जैसे आज लाइव चल रहा है तो चल रहा है, अगर मैं गलत भी बोल जाऊं तो मेरे को काट थोड़ी ना देगी, है ना। जब आप स्टेज पे हो तो आप स्टेज पर ही रहो, आपके को एक्टर के साथ, आपका ऑडियंस के साथ जो रिलेशन है, क्योंकि जो आपको डायरेक्टर ने सिखाया है वो उसने 2-3 महीने लगाकर कोच ने, डायरेक्टर ने, टीचर ने समझा दिया। अब इम्प्लीमेंट आपने करना। आपकी जो यहाँ पर जो है ना, आपकी ज्ञान इंद्रियां, उनको एक साथ इकट्ठा होंगी तभी आप परफॉर्म कर पाओगे। इसके लिए आपको योगा चाहिए, आपको एक्सरसाइज चाहिए, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। सबसे ज्यादा आप जो करने जा रहे हो उस पर कंसंट्रेशन चाहिए। जब तक आप अपने को एक्टर को, को डांसर को, आपकी अगर स्पीच में कर रहे हो, तो आप जो पहले वाली डिबेट हुई है या उसके बाद होने वाली है, वो भी आपस में इंटरलिंक है। आप बोलोगे कैसे इंटरलिंक है? मान लो कोई डिबेट दे रहा है बच्चा, डिबेट कंपटीशन है, डिबेट मेरे से जैसे मैडम जसप्रीत ने, मनिंदर मैम ने डिबेट मतलब बोले, अगर मैं उनको ना सुनती तो मेरे को पता नहीं था कि क्या बोल के चले गए। इसलिए हमें ऑन स्टेज और ऑडियंस दोनों, जब आप स्टेज पर आ गए तो आप सब कुछ छोड़ दो, कोई भाई बहन टीचर कुछ नहीं आपके पास, आपको, आप परफॉर्म कर रहे हो, तालियां मिलेंगी वो भी आपको मिलेंगी, हूटिंग होगी वो भी आपको मिलेंगी, आपने क्या लेना ये आप पे डिपेंड करता है। So you are saying concentration बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। You should be able to, you should focus, concentration ਤੇ ਜੋ audience ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ accept ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। मैं एक पॉइंट थोड़ा सा डिसिप्लिन की गल करना मैं चाहूँगी। मैं गिद्धा करवा रही थी मैम, बच्चे थे 6 साल से लेके 15 साल तक के। गवर्नमेंट ने मेरे को एक वर्कशॉप दी थी, आज से 10 साल पहले की बात है। गिद्धा कंपटीशन में, सॉरी वर्कशॉप में बहुत बच्चे थे, तो मेरे को डिसिप्लिन की मैं बहुत पक्की हूँ। जो मेरे को टाइम बोल दे, जब मैंने बोल दिया, वो डिसिप्लिन रहेगा ही रहेगा, दुनिया पलट जाए। ऐसे मेरे हस्बैंड का है, अगर नाटक शुरू होने में 6:50 पे शुरू होना तो 55 पे नहीं होगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने आना चाहे सीएम ने आना, 6:50 पे ही होगा। हुआ क्या, मैं गिद्धा करवा रही थी तो एक दिन एक बच्ची लेट आई, बच्ची थी मेरे ख्याल 8वीं-9वीं कक्षा की होगी, बच्ची लेट आई तो मैंने बोला बेटा आप लेट हो गए, जाओ। उसका गनमैन आया, कहता मैडम तुहानू पता नहीं है कौन है? मैं कहा बच्ची है। कहता नहीं जी जज साहब की बेटी है। मैं कहा सो वट, मैं वापस भेज दी, मैंने उसको वापस भेज दिया। मेरी एक फ्रेंड मैजिस्ट्रेट थी पटियाला में, उसने मेरे को फोन किया कि तेरी वर्कशॉप कैसी चल रही है? मैंने कहा अच्छी चल रही है। कहती मेरे को तेरे पे बड़ा प्राउड है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरा एक कुलीग जज मेरे को बता रहा है कि एक मैडम गिद्धा करवा रहे हैं, उसने मेरी बेटी को भेज दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप देखो बात कहाँ तक जा रही है। मैंने कहा अच्छा वो लड़की? कहती हाँ वो मेरा कुलीग है ना, उसकी बेटी थी वो।
मेरे को, मैंने बड़ा लाइटली, मैं कहा चलो ठीक है हुआ। जिस दिन गिद्दे की लास्ट डे वर्कशॉप थी, कंक्लूजन था गिद्दे का, डेमोस्ट्रेशन देनी होती है, उस दिन उसके फादर आए, बुके लेके आए साथ में, और मेरे को पता क्या बोल रहे थे, कहते मैडम मैं इस बच्ची को आज तक कभी डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया, आपकी वजह से आज मेरी बेटी, उसके बाद उस 6-7 दिन वो आई, 15 दिन की वर्कशॉप थी, मतलब मेरे डांटने के बाद, कहता है मेरे को 10 मिनट पहले ही बोल देते कि ड्राइवर दो और मैंने जाना है। मतलब बात यह है कि बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना हमारे हाथ में है। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ USA ਤੋਂ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। UK ਤੋਂ ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿ ਯਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਸੈਡ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ, ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਨ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਯੋਰ ਟੀਚਰਸ ਆਰ देयर आई थिंक एंड they are also telling us ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ disciplined and you give them open hand कि you can work with the children, because maybe thought school personally visit kita, even I have seen that you give full liberty to the teachers. So do you think this liberty that you give to the teachers, they pass on to the students also, and that acts as motivation कि when we have the liberty, थोड़ी जी सानू जदों authority दिखे teachers बच्चे ਨੂੰ थोड़ी liberty मिल जाती है, वो open हो जाते हैं। So 3 points from you कि how can we motivate the students to come on the stage and perform any kind of performance, gidda or bhangra, debate, declamation, anything. 3 last points from you for the show. See, liberty I do give, that is true, and because I feel that everyone has some or the other creativity, and that creativity only needs to be enhanced. So teachers, all teachers, those who are watching and those even who are not watching, they are creative, and I totally give that freedom. Okay, you come up with ideas, we take up the ideas, and in case if we feel that this idea is really good and is going for the betterment of the students, definitely, why not? Everyone has the right to speak and right to be a part of the development of the school. So that is definitely taken up. So in case if you we talk about the children, how do we motivate them? So we do organize certain sessions for them, wherein like they are taught. We have a theater person also in the school, and as ma'am you have rightly said, we have some exercises wherein we try and develop that positivity in them, and we try to open them first. See, major thing is that fear, that anxiety, that stress, that nervousness, that has to be overcome. Once that is overcome, then automatically things would fall at the pace. So same thing we follow. First step is you give them the opportunity. If it is a normal school level competition, ask them, come up beta, you all have to participate, and it is a compulsory participation. So the first step of nervousness, first step of stress will be removed. If the child is given repetitively the opportunities, so naturally आज जो fear है वो हो सकता है कि 10वीं बार उसके पास वो इतना fear उसमें नहीं रहेगा. So first step is you have to give them the opportunity. Once you have given them the opportunity, you have seen how the child is performing. Now next thing is you identify ki this child is good at that. Sometimes the child reaches class 10th and he himself doesn't know ki mere mein kya quality hai. So right from the beginning, now since CBSE has also introduced the life skill activities, I think that is a very good part. And the art integration that has taken up right from class 3 onwards. So right now, like with n number of collaboration and activities of different subjects, the teachers are able to identify, and sometimes even the parents don't know what their child is good at, and the teacher in the PTM tells ki aapka beta is cheez mein acha hai, aapke bacche is cheez mein achhe hain, and then aap isko aage badhaiye. So second step is then accordingly when you have identified the talent, now you have to groom that particular talent. Now, once the grooming is done, slowly and gradually, that talent will come up very well. You start giving them the opportunity to move out of the school for the inter-school competition. Then at the zonal level competition, state and national. Same thing happened with Maithili Thakur also. She started singing at the school level, and slowly we realized that this is the girl who has a very sweet voice. We call her the Nightingale of Balbaman. And then slowly and gradually, like she got the opportunity. Zonals, she started coming first, interzonals, and then state and national level, and then she sang for Rising Star. So basically, identification
right at the right level is very, very important, which I do agree that in colleges, ma'am, as you said, that the children from the school are coming and they are not getting like some, I totally agree. See, you can provide your best, but then it depends on the child also and the family background also. Sometimes you tell the parent that the child is good in cricket, but then the parent will never agree कि नहीं नहीं जी उसको पढ़ना है, उसको तो फिटजी में ही जाना है, वहीं पे आप मेरे को उसको साइंस ही दिलवानी है, डॉक्टर ही बनवाना है. Ultimately the answer would be what? The child comes back to the same thing. वो नहीं कर पाता है, and this thing to we face a lot in the school, wherein the parents are pressurizing and the talent is not taking up positively. So creativity, parents feel कि थिएटर में जाके क्या कर लेगा, इतना कंपटीशन है, यहाँ पे कंपटीशन तो हर जगह है, कंपटीशन हर बेस में है आपका कंपटीशन, तो why not let the child take up the thing he wants? So that I think that flexibility, if everyone is watching, so if that flexibility should be there in the parents, and that one-on-one conversation, the parents need to be a friend to the child and understand what the child exactly wants. And if that thing is taken up positively, I think we will have very good, these young citizens will can groom up the country very well. That is what I personally think. Yes, we can see Jaspreet ma'am well said. We provide. मैं एक प्लीज थोड़ी जी हाँ जी हाँ जी प्लीज हाँ, मेरी एक विश है हर आर्टिस्ट का, अगर आप स्कूल, एक्चुअली होता क्या है स्कूल्स में आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस भी लगती हैं, म्यूजिक की भी लगती है, डांस की भी लगती है. हमारी बैड लक है कि थिएटर सब्जेक्ट स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं है. इसका कारण बहुत बड़ा है, मतलब इसका हमें जो एमए में आके हम मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, उसमें प्रॉब्लम कि अगर हमें शुरू से बच्चा थिएटर वाला मिल जाए, उसमें आपको टीचर्स को भी इजी हो जाता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट शुरू में बन जाता है. जब स्कूल से पढ़कर बच्चा कॉलेज आता है तो कॉलेज वाले टीचर्स को भी थोड़ा इजीली उसको समझाना पड़ जाता है. जब यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है तो हमें और इजी हो जाता है. उसके साथ सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में थिएटर का जो माध्यम है बहुत बड़ा हाथ है उसका. मेरे को लग रहा है कि आप स्कूल्स के और कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे हो तो ये प्लीज कोशिश करो कि अगर स्कूल कॉलेजेस में थिएटर सब्जेक्ट शुरू हो जाए तो मेरे को लगता है कि हो चुका है, that has been added. And it is a part of that has been added now, and we have a theater. In fact, one of our student is coming up in the movie also, Tanish Chaudhary. So that has been because CBSE also wants the art integrated and collaborative study now. बिल्कुल चाहिए मैम. अगर थिएटर सब्जेक्ट शुरू से आ जाए ना स्कूल में, फर्स्ट से लेके ऑनवर्ड्स एमए तक, तो मेरे ख्याल हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टेज फियर की या स्टेज कॉन्फिडेंस की या थिएटर नहीं एनी कला का, नॉट ओनली थिएटर, तो उसमें अच्छा हो जाएगा. ये अच्छी बात है कि आपके वहाँ शुरू हो गया. दैट्स गुड मैम. बिल्कुल ठीक है. कॉलेजेस हाँ जी मैम बोलिए. As far as the colleges and institutes are concerned, Dr. Gagan also is aware of this very well, that we have inter-college culture activities, and there's a program, high-level fest, which IP University also organizes by the name Anugunj. And thereby we are calling the theatre people down to our institute, and they are giving training to our students to participate. Besides that, we have inter-class competitions and various other matters also, though we were online from say past 3 months, but students have been presenting something and giving us and sharing, which we are sharing on our social media also. Like just now, just 2 days back, our BCom final year students have done very well. They have made a collage on ban of Chinese manja, which is an initiative which has been taken by government of NCT and AICT together. And short clippings have come from MCA students, MCA final year. So these are the activities which are coming up, and we're posting up on the social medias also. So motivation has to be there in some form, which we are trying to explore to give to the students so that they are more motivated. Though because of some restrictions of online, being on online, maybe I don't know how far will we do for the other cultural activities. We hope all is safe and we're able to overcome this. But those are the continuous, basically, curricular activities of the college, because that is something which is rejuvenating them. Yeah. Correct. All the once we talk about motivation, all the people who are watching this live, please motivate us also. Go ahead and subscribe the channel. That gives us much motivation that we are doing something. Now talking about
You're really doing a good job. In fact, like I must say, because the sessions, the type of sessions that you are taking, that is really motivational for the students also as well as teachers. So that is Thank really you a very so good much. initiative. Yeah. We No, are no, Dr. inviting Gagan, Jaspreet. yeah, no, Dr. Gagan, I mean, I must also thank you for this, giving a platform for so many things, because Inderjeet is offering a stage and we are already talking about a stage here only. So this is something, a collaborative life itself is a stage. So it is a Rather, live stage I have and been sharing. exactly. Yeah, We so just had because people, we just sorry. had Yeah, a please ma'am Aminiko. We yeah. just had a lecture before this. I had my lecture and we've already shared the form for all the students to fill in that evaluation form the questionnaire, and all those students who scored full 10 on 10 बहुत आसान क्वेश्चन सीखे जो कुछ मैं पीपीटी दिखाई है उसी चीज सीखे. So those students who are able to score 10 on 10, will invite them here on stage in That's this great. studio That's great. to talk to them. This would be my sort of motivation for them, so that come forward we are trying to provide a stage to you. ਜਿਵੇਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ if you are able to score 10 on 10. And ma'am, as you are also talking about Anugunj, I think every university, Inderjeet ma'am, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ university, definitely Punjabi University is doing so much. In Delhi, in our IP University, my college and Maninder ma'am's college, we are affiliated to IP University here. So every year they organize Anugunj एक फेस्ट का नाम हैगा जिथे जितने भी IP ਦੇ colleges ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ participate ਕਰਦੇ ਆ. ਸਾਡਾ college ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. And theatre ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, most of the colleges like my college also ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ theatre group students ਨੇ, because we being the management teachers or the IT teachers, we are not professional. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਪਤਾ ਆਪ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ. नहीं, मैं एक्चुअली कह रही थी मैम, थिएटर सब्जेक्ट कल्ला प्रैक्टिकल ही नहीं है, इसके साथ थ्योरी भी है. जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है ना, वैसे ही है. मेरे को लगता है एज ए स्टूडेंट, थिएटर स्टूडेंट, लगता है कि होना चाहिए. अकेला कॉन्फिडेंस शुरू होगी जी नवी जी NEP आई हैगी है. आई थिंक जसप्रीत मैम, मनिंदर मैम, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट थोड़ा कि ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 आई हैगी है, उन्होंने भी सब्जेक्ट बना दिया है. इवन द टेक्निकल कॉलेजेस would be having a subject of maybe movie making or media, so that ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, apart from learning physics you can learn media also. That's good मैम. अगर हो गया तो अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि हमारे समय में नहीं था, इसीलिए हमें लग रहा है कि होना चाहिए, बहुत जरूरी है. नवी एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उन्हें इम्प्लीमेंट किस हद तक होता है कि मैं यही कहने लगी थी, इम्प्लीमेंट कब होगा और कैसे होगा वो भी अभी देखना है ना, पर चलो कदम तो उठाया. Exactly, because you know because whenever we talk about stage na, we just talk about debates and declamations and orators अच्छे होने चाहिए, but no, जो theatre है वो बहुत important है. Dance is very important, the way you talk, voice modulation, all these things, body language, gestures. as recently see Lieutenant retired Rita Gangwani जिन्होंने बुलाया, she is the beauty pageant coach. वो भी एक तरह का जो बच्चे मिस वर्ल्ड ਉਹਨਾਂ ਦੇ स्टूडेंट बनी, मानुषी चिल्लर, she is her student, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ, I think. So I think now we come to the conclusion of the program. Really thankful to all the panelists. Thank you for joining. Inderjeet ma'am, you are joining for the first time. Maninder ma'am, you joining for the first time. बहुत अच्छा लगा. जसप्रीत मैम, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ, and please keep on coming on our channel, because last line I will just say from my side, if you permit, please. Some people they do something or perform, or जिस तरह इंद्रजीत मैडम भी मेरे नाल बड़े एग्री करनगे इस गल नु कि भाई everybody, people do it for money or fame, but when we do it from our heart and love, I think this is what can achieve, and what are you doing, and then the success will definitely follow. So ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ I think that is the most accurate one. And from your side, Dr. Gagan, I will just request all the audience over here,
let us know your opinion and how these tactics helped you. We would love to know that how this platform has helped, which Dr. Gagan has established. So from this rostrum, I thank all, Inderjeet madam, Jaspreet madam and Gaganji. Thanks from my side. Yes, ma'am, we are sharing the link for the feedback form also. ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ feedback form ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ fill ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ, because you know we need to learn from your feedback. ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, we need to learn. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ I am a learner. We all are always learners. We keep on learning, and this is what we get from the feedback from you all. Please, everyone, I would request all the audience who are watching, feedback ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ fill ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ weaving dreams ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ कैसा कर रहे थे ਅੱਜ ਦਾ कैसी रही। मैं ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, although it's not a part of the lecture series, but we are talking about theater now. So tomorrow we are having a panel discussion and we on the theme impact of theater and cinema on the youth, and we are inviting very good personalities. Balkar Sidhu ji hai ki he is a very senior theater artist and cinema Punjabi cinema artist. Dr. Inderjeet ma'am ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ हैं, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈਗੇ हैं, she is a famous Punjabi actress, दाना पानी या बड़ी अच्छी पिक्चर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ। and ਰਮਨ ਬੇਸਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਲੰਗੜਾ ਆਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ is a young boy, and ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਰ, ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ। So I would like to invite all my audience and Maninder ma'am, Jaspreet ma'am to join us tomorrow also for this. I am really sure ਕਿ ਬੜੀ enriching ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, you want to say something? हाँ जी मैं अपनी तरफ से, पंजाब की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे एक्चुअली मैं थोड़ी सी बात करूंगी बहुत छोटी सी। जब मेरे को मैम ने इनवाइट किया तो मेरे को लगा कि पता नहीं कैसा प्रोग्राम होगा, सच में बता रही हूँ ना, मैंने हाँ तो कर दी, इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि थिएटर वालों को थोड़ा लगता है इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कोई ड्रामा होना चाहिए, कुछ मतलब क्लिकिंग होना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया आप लोगों को, मेरे ख्याल 10 मिनट लेट थी मेरी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम से, पर बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। अब मैं मैम से यही कहूँगी कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े हम लोगों की, थिएटर वालों की, आर्टिस्टों की, तो कभी भी किसी भी समय हमें बुला सकते हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। जसप्रीत मैम, मनिंदर मैम, आपके बहुत बहुत क्या बोलूँ, फ्रूटफुल वो थे, थॉट्स थे, क्योंकि आप स्कूल और कॉलेज के साथ रिलेटेड हो, तो हम उस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much for this, Sarya. Thank you, Maninder ma'am. Thank you, Jaspreet ma'am. I would definitely request you to join us again or some other day with a new theme. I'm really sure you would accept our invite. Thank you, ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So this was the discussion that we tried to have on how to remove the stage fear, which we always have. And one thing I always tell my students or the people whom I go and train in the corporates, that, you know, it's not that we have to remove this fear or something. Why not to make it a habit only? Okay, I'll tell you a very small story regarding this. For example, you are playing Ludo or you are playing chess at your home, and ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ 12th ਕਲਾਸ ਦਾ, you are not aware ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, because online ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ immediately your friends start calling you, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ friend ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, are you surprised, are you happy? You say okay fine, I'm surprised, I'm happy। ਉਸੇ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ friend ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। Again another friend calls you, are you surprised, are you happy? Again you say okay, I'm surprised, I'm happy। you know, 3-4 ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ, and then you realize okay ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏ, you check the result and you have topped in the school। so now what happens, फिर तुम फोन पे फोन आने शुरू हो गए, पहली बारी तुम एकदम लग गया कि wow, I have topped in the school।
later on 5 7 10 15 20 25 ਜਦੋਂ phone ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ normal ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ this is what happens when we are going on the stage. This is what happens when we have a stage fear. Even stage fear ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ so this is what we should always do. Thank you. I would really like to thank all my panelists who joined us. And I would like my team to keep on showing me all the comments so that I keep on thanking all my audience also. Jessie ji, thank you for joining from UK. Arzu ji, thank you for joining because it's really important क्योंकि तुसी साडे नाल आमना जी thank you. तुसी साडे नाल जुड़े हुंदे हो सानू चंगा लगदा है कि तुसी जुड़े हुंदे हो तुसी सान देख रहे हुंदे हो साडा भी फर्ज बनदा है कि असी तुहानू थैंक करिए. प्रकृति जी, thank you. Bob Sandhu ji from USA, thanks for joining. Just Sandhu ji, thank you for joining. Good Ji, Vibha ji, it's really nice. Indorati, Vibha Khanna, it's really nice to see Maninder ji, Amna, thank you. You're always there and watching us. Fateh Sohi ji, I would really want that you join us tomorrow. Also, Lakha Leri ji, we are soon going to invite you as well to interact with our audience. Thanks for joining today. Kuldeep ji, Lakvinder ji, thank you for joining. Harpriya Pandey. We've got so many comments. Rinku Kumari, Mohanjeet Arora ji, thank you for joining. And then we have Kamaldeep ji, thank you so much for joining from USA. अच्छा लगता है जब इंडिया तो beyond भी लोग join करते हैं क्या. Rajpreet ji, thank you for joining. And Sunita Sharma ji, Kiran Gill, Haripriya Pandey, so nice of you to join us today and we really hope that you will, Ravleen ji is always there. Thank you Ravleen for joining and don't forget to fill in your evaluation form for today. Vipul Ahuja, thanks for joining. Harshlata Atri, Parth Das, Rajni Bhatt. It's very nice that you all join and don't forget to join us tomorrow also. As I just mentioned, tomorrow sharp 6 o'clock, we would be here talking on the theme impact of theatre and cinema on the youth. Because आजकल जो theatre हो रहे हैं, आजकल जो cinema हो रहा है, थोड़े जो nepotism भी people are feeling because I've already started getting so many questions that people want me to ask the panelists. So just give in your queries. We have shared the link with you. You can keep on putting your queries in the comment section. You can start putting your, because we've already created the event. You can go to the event now. We have shared the YouTube event that we have created. You can go there and start putting your queries and we'll be asking our esteemed panelists about those queries, what they feel, where is the cinema or the theatre going? Are there celebrities really the role models for the youth or no? We would be talking about certain themes. So we invite you all to join us tomorrow. Thanks to the panelists, thanks to the audience for joining us today. And apart from that, now in the lecture series, day after tomorrow, we have our lecture on social skills. 15th of August, 6 p.m. we will be talking about social skills, how to communicate and interact very easily. Herein we are inviting two panelists, Dr. Vinay Singh, Professor Vinay Singh, and Dr. Indu Gupta, with whom we will be talking about how to improve our social skills. Don't forget to log in for that as well. Thank you so much for now. Bye-bye. Good evening. Sat Sri Akal ji.